This statue on the left top is generally said to be a Moses statue, but it is not Moses. It is King Anu handing the stone tablets to Moses. As proof, the statue has 2 horns, and its face matches that of a statue of Zeus discovered in Smyrna in 1680, about 150 years after the Moses statue was made. この像は一般にはモーゼ像と言われていますが、モーゼではありません。モーゼに石板を渡しているアヌ王です。その証拠にこの像には2本の角があり、その顔はその像が作られてから約150年後の1680年にスミルナというところで発見されるゼウス像と顔が一致します。Hiroshi Hayashi, Hammamet City, Japan, December the 14th, 2024. In other words, the God who introduced himself to Moses as I am who I am was King Anu, also known as Zeus or Jehovah. つまり、モーゼに I am who I am 私は私たるものだと名乗った神は、アヌ王またの名をゼウス、あるいはまたの名をエホバということになります。King Anu is an alien god who is very cruel to humans. He shows a certain degree of tolerance to humans who obey him, but on the other hand, he mercilessly kills and eliminates humans who rebel against him. A good example of this is the numerous incidents that King Anu caused around Moses. Not only did he wipe out ordinary people with starvation and disease, he even killed babies and so on. That is the King Anu and the god of King Anu was. そのアヌ王は人間に対してかなり残忍な外来種の神ということになります。自分に従順に従う人間にはそれなりに許容と寛容を示しますが、その一方で自分に反抗する人間は情け容赦なく殺害及び抹殺します。良い例がアヌ王がモーゼの周辺で見せた数々の事件です。飢餓、病気、あるいは一般の人を抹殺するのみならず、赤子すらも皆殺しにしています。アヌ王というのは、そういう神ということになります。However, one of the most notable incidents is Moses crossing the Red Sea incident. In that incident, he killed all the Egyptian soldiers who rebelled against King Anu. が、その中でも、モーゼの紅海を渡る事件があります。その事件の中でも、アヌ王に反抗したエジプト兵を、アヌ王は皆殺しにしています。
The story of Moses parting the sea is also recorded in the book of Exodus in the Old Testament. Following a revelation from God, Moses led the Israelites out of Egypt and headed for the land of Canaan. On the way, Moses was cornered by the army of Pharaoh, the king of Egypt, so he parted the sea and allowed the Hebrews to cross. However, after the Hebrews had crossed, the sea returned, drowning the army. The English version reads as follows. なお、モーゼが海を割ったという話は、旧約聖書の出エジプト記に記されています。モーゼは神の啓示により、イスラエル民族を率いてエジプトを脱出し、カナンの地を目指します。その途中、エジプトの王ファラオの軍隊に追い詰められたモーゼは、海を割ってヘブライ人を渡らせます。が、ヘブライ人が渡り切った後に、また海を戻し、軍隊を皆溺れさせたという事件です。英語版の方では次のようになっています。The story of Moses crossing the Red Sea is told in the Old Testament of the Bible in Exodus chapter 14. Pharaoh and his army pursued the Israelites. When the Israelites reached the Red Sea, Moses raised his hand over the water. God caused a strong wind to blow from the east, splitting the sea and drying the ground. The Israelites were able to cross safely on the seabed between the walls of water. When the Israelites were safely on the other side, Moses brought the water back down, and the sea engulfed the Egyptian army. The Bible also describes how the Lord made the Egyptian army panic, causing the wheels of their chariots to get stuck. Now, ladies and gentlemen, in other words, it was King Anu, or Jehovah, who passed the final judgment on humanity, destroyed Mesopotamian cities one by one with some kind of nuclear weapons, and killed all humans. King Anu, or the god of Jehovah, appears to be such a god, and that stance hasn't changed, even now. 言い換えると、アヌ王、つまりエホバは、すでに人間に対する最後の審判を下しており、例えば、メソポタミアの各都市を核兵器のようなもので破壊し、人間を皆殺しにしています。つまり人間に対して最後の審判を下し、メソポタミアの各都市を次々と核兵器のようなもので破壊し、人間を皆殺しにしたのは、そのアヌ王、つまりエホバということになります。アヌ王、つまりエホバという神は、どうやらそういう神ということになります。そしてそのスタンスは、現在の今も何も変わっていないということです。